Hello, my dear students. Welcome to today's class. Today we are discussing the recent trends in management reporting and what are the limitations of management accounting. അതുകൂടാതെ വേറെയും ചില ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിവേ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ഡ്യൂട്ടീസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഷോ ചെയ്യും. റൈറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ മൂവ് ടു റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Management accounting is for assisting the management for discharging their functions efficiently and effectively. So there should be proper reporting. The management accountant should provide his report to the different levels of management according to their needs. Okay, the first trend in management reporting is financial reporting using IFRS. IFRS നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് IFRS കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചവരാണ് അല്ലേ. IFRS ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ്, ഫോറിൻ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനീൻ്റെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദി ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഗ്ലോബൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് ആണിത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഫ്രം 1st April 2011 onwards Indian accounting standards were converged into new international financial reporting standards. For reporting in the samayathu the management accountant has to keep in mind the financial reporting using international financial reporting standards or IFRS. Okay, second one is interim reporting. So what is an interim report? That is a report of financial results of any period that is shorter than a fiscal year, an accounting year. If you are preparing your financial statements in between an accounting period, that is called interim reporting. SEBI guidelines require companies listed on stock exchange to publish their financial results on quarterly basis. As per SEBI guidelines, the companies are required to prepare and publish their quarterly financial statements. Clear? Third one is segmental reporting. Segmental reporting is the reporting of the operation of a segment of a company. So what is a segment? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക? ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 10% ഓഫ് ദി റവന്യൂ, 10% of profit or 10% of the combined assets of the company. For example, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ കേസിലെടുക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടോയ്ലറ്ററി ഐറ്റംസ് ആർ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലെക്സ് സോപ്പ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോപ്പിന് 10% കൂടുതൽ റവന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റിംഗ് 10% ഓർ മോർ ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സോപ്പ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെഗ്മെൻറ്റ്. For that segment, the company has to prepare a separate financial statement. That is segmental reporting. Fourth one is corporate governance report. Corporate governance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്? കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്തിനാണ്? SEBI regulates corporate governance practices of companies listed on stock exchanges. These regulations are notified under Clause 49 of the listing agreements of the stock exchange. Means the companies are also citizens of the country. They are also using the facilities of our country. Roads, transportation facilities, all the facilities they are also using. So they are having some responsibility towards the society. They should be a good corporate citizen. For ensuring that, SEBI provides certain regulations in Clause 49 of the listing agreements.
So that also the management accountant has to keep in mind while preparing the reports. And last one is reporting of information relating to group of companies. Accounting Standards 21 requires companies to prepare consolidated financial statements. Holding company, subsidiary company, you heard. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ the company has to prepare consolidated financial statement also by eliminating intergroup transactions. So this point should also be kept in mind while reporting. The management accountant has to keep in mind the provision of reporting of information relating to group of companies. So these are the recent trends in management reporting. Clear now? Here we discuss some of the limitations of management accounting. First point is lack of objectivity. നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മാക്സിമം ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലേ, ഫോർ സ്കോറിങ് മാർക്സ് ഇൻ അവർ എക്സാംസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഗിവ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓബ്ജക്റ്റിവിറ്റി or precision. It give more focus to relevance rather than precision. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. ലാക്ക് ഓഫ് ഓബ്ജക്റ്റിവിറ്റി, ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ്. എന്താ അത്? വി നോ ദാറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് ടു എംപ്ലോയ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂൾസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് for interpreting the financial statements. Sometimes the management accountant has to go for statistics, economics, econometric tools, operation research, quantitative techniques, etc. for providing reports to management. So there will be no person having a full-fledged knowledge in all these areas. So there is a lack of expert knowledge. Third one, it is open for personal judgment. There are no strict principles in management accounting that we already discussed, but we know that that is prepared on the basis of profit and loss account and balance sheet, where we will follow strict accounting principles. But in management accounting, the interpretations, the tools are subject to up to the management accountant. Okay, so the personal judgment of the management accountant is having an influence in the decision making. Next one, it is often viewed as a parallel system to existing financial accounting system. So if the organization can afford a separate management accounting system, they can. Otherwise they don't. That is having a very high cost. That is a parallel system. Already there is financial accounting. If the financial accountant is able to provide reports to different levels of management, there is no need of a separate management accounting. So if the organization is having that, they have to incur additional costs. We already told that in management accounting there will be standards. Your performance will be evaluated. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് നമ്മളൊരു പെർഫോമൻസിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ റെസിസ്റ്റ്. എവ്രി വൺ ഷുഡ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ് റെഗുലർലി ഫ്രം 9:30 to 3:30, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം 8:30 to 1:30. അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം. ആ ടൈമിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് സം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? യുവർ പെർഫോമൻസ് വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ യു ഡു ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. യുവർ performance can be evaluated whether you understand it or not. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ we are having some penal provisions. Likewise, if an organization is adopting such standards, normally employees will resist. So there is resistance from employees. And last one is the tools and techniques of management accounting are not well defined. Our limitation, for the sake of limitation, we are providing such a limitation. Actually, the tools and techniques of management accounting are developed, thoroughly professionalized. For ratio analysis, that is the most powerful tool of management accounting. By using ratios, we can evaluate
really we can evaluate the performance of a company in all aspects. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. സോ വി റൈറ്റ് ദ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആർ നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്, നോട്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഇനിയുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ആക്ച്വലി. ജസ്റ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്, നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ്. ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അസറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ഹിയർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മേ അവൈൽ പ്രോപ്പർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദി അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദി company. Proper insurance policies, that is to be underlined. Clear? So that's all about today's discussion. By that we finished our first module. About next day we will move to our second module, second chapter, financial analysis and interpretation, or analysis and interpretation of financial statements. Adu mudale we will start our problems. So definitely you should have a notebook for writing the problems. പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല. എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യു ഷുഡ് ബൈ എ നോട്ട് ബുക്ക് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബുക്ക് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ഓൺലി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഓൾ.